Hello and welcome everyone. This is Mohammed Inzamam from Saimedha Coaching Center Koti, Hyderabad. Saimedha Koti, Hyderabad has started coaching for 2026 ESET, 2025 ESET and 2024 ESET, both offline and as well as online coaching for first year students, second year, third semester students and final year students. My dear students, remember that ప్రిపరేషన్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఐఐటీస్కి వెళ్ళాలంటే స్టూడెంట్స్ విల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఫ్రమ్ 6th స్టాండర్డ్ 7th స్టాండర్డ్ 8th స్టాండర్డ్ నుంచి వాళ్ళ కోచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అదేవిధంగా మనకు టాప్ 10 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, థర్డ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ ఓన్లీ. థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దే నీడ్ టు జాయిన్ ఫర్ 2024 బ్యాచ్ ఓన్లీ. సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఎస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అ టైమ్ ఆఫ్ 2 years. సో నౌ ద best moment is to take the admission 2025. But for first year students వాళ్ళకు ఇప్పుడు గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టైం ఇంకా అవైలబుల్ ఉంది. టైం స్లాట్ అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి అయిపోయిందంటే మళ్ళీ ఆ టైం అనేది మనకు తిరిగి రాదు. సో మై డియర్ స్టూడెంట్, దోస్ హు ఆర్ పర్సూయింగ్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. Saimedha Koti Hyderabad is providing 30 days free classes in our YouTube channel only. 30 days వరకు మ్యాథమెటిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, what are you waiting for? First year students, second year students and final year students, download the app saimedha.in and start your preparation from today onwards. Daily 7 to 8 pm we'll be uploading the first year mathematics class in our YouTube channel only. Those who have not subscribed so far the YouTube channel, subscribe the channel and press the bell icon to be notified for the further more updates. Rank విషయానికి వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, 2023 ఏ కాదు, లాస్ట్ గత 5 to 10 years నుంచి ఎక్కడైనా ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయంటే that is only Saimedha Koti Hyderabad. ECE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, EEE లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, మెకానికల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, కంప్యూటర్స్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, సివిల్ లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఫస్ట్ ర్యాంకే కాదు, టాప్ 10 లో మాక్సిమం ర్యాంక్స్, టాప్ 50 లో 44, 45, 35, 33 maximum ranks was secured by Saimedha Koti Hyderabad only. So my dear students, utilize the opportunity and join in the Saimedha Koti Hyderabad now as soon as possible. Thank you very much. With one more information I'll come back to you. Until then, keep watching Saimedha YouTube channel. This is Mohammed Inzamam signing off. Let's start the video now. Hey, hi, namaste one and all. This is Mukesh Bijja from Saimedha Koti Center Hyderabad. Welcome to the Diploma first year tuitions. Okay, today I'm going to discuss the partial fraction topic. Okay, right. Before going to the topic, definitely we should see some fundamentals. What do you mean by fundamentals? Cheppan fundamentals and what do you mean by fundamentals? Anyway, once you are constructing a building, let's say you are constructing a building, the basement is very important. It may not be visible in a manner. And a building కడుతున్నప్పుడు దానికి ఏది కింద బేస్మెంట్ వేస్తున్నారో అది చాలా ఇంపార్టెంట్, కనబడదు నీకు, బట్ యూ హ్యావ్ టు సీన్ ఇట్. Okay, you have to be constructed inner the earth, kanabadadu. But if it is weak, the building will collapse. It might be first floor, second floor, third floor, 10 floors. If the basement was weak, it's going to be collapsed, isn't it? Ante kada, building strong ga undalante punadi or basement are very very important. In a similar way, if you want to learn any concept, the fundamentals are very very important. Definitely we are going to see the fundamental. What are the fundamentals in this? Okay, right. The fundamentals will start from polynomial. We will see the polynomial, what do you mean by polynomial, and different types of polynomial. We already learned in the 8th and 9th classes, in the earlier classes, right? Definitely. And after that, we will see rational fraction, what do you mean rational fraction, and what do you mean proper rational fraction, improper rational fraction, okay? And definitely we are going to do partial fractions for a given question by using certain methods, certainly 4 methods. But certainly we should know when the method will be applicable. మెథడ్ అనేది ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అవుతుంది, ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అవ్వదు అని నీకు తెలిసి ఉండాలి. ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ చూస్తాం. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు సీ మెథడ్స్. మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3, మెథడ్ 4 చూసిన తర్వాత డెఫినెట్లీ విల్ అప్లై ద మెథడ్స్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ మెథడ్స్ విల్ అప్లై ద మెథడ్స్ అండ్ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్స్. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద polynomial. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఫైన్. నౌ విల్ సీ ద polynomial. Okay, tell me then what do you mean by polynomial? The standard definition, first we will see the standard definition, later I will give some examples to understand the definition. Okay, let us see here. Let us say an expression a naught x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 up to so on, an is said to be a polynomial
ఫర్ సర్టెన్ టూ కండిషన్. ఇది ఎప్పుడు పోలినామియల్ చెప్తాం మనము, ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు చెప్తాం. వాట్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్? ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్స్, వాట్ ఆర్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ దేర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ a0 to an, like coefficients are there, right? a0 comma a1 comma a2 comma up to so on. An must be belongs to real number set. Is there any difficulty? Real number set will be entire real number set, that's it, except of complex. Complex కాకుండా ఉన్న అన్ని కూడా రియల్ నెంబర్స్ కదా, దర్ ఇస్ నో డిఫికల్టీ విత్ ఇట్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. బట్ మెయిన్ ఇష్యూ హియర్ ఇస్ దాట్ మనం సర్టెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెకండ్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో మనకు అది, ఆ సెకండ్ కండిషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఆర్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ వాజ్ దేర్, పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. సర్టెన్లీ ఇందులో వేరియబుల్ అంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు? ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ ఎక్స్, ఇజంట్ ఇట్? రైట్. ద పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ ఎన్ హియర్. ద n must be positive integer. n must be positive integer. This is very very important, two conditions. What do you mean by these two conditions? Let us see with the explanations here. Let us take two examples here. 2x square plus 3x plus 5. Okay, right. In a similar fashion, 2x cube plus 5x square plus 6x plus 1 by x cube plus 7. Let us see these two examples. So in the first example, see the condition of first condition. Let us check the first and second conditions. Check cheyandi మీరు. First condition ఏముంది? All the coefficients must be belongs to real number set. Real number set అంటే ఏంటి? It includes of every number except of complex. Complex numbers అంటే తెలుసు కదా మీకు, చెప్తాను చూడండి. కాంప్లెక్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? a ప్లస్ ఐటా బి అనే ఫామ్ వస్తుంది మనకు. అంటే రూట్లలో మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది, -2నో -3నో -4 రూట్లో మైనస్ వాల్యూ వచ్చినా మనకి ఏమొస్తాయి? అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూస్ తప్పించి నీకు ఏ వాల్యూ ఉన్నా దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్, నాకేం ప్రాబ్లం ఉంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సి ఇక్కడ ఏమైనా కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేవు. ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ 2, 3, 5 natural numbers, those are positive. There is no difficulty with this. Okay, let us see the with n value. What is the variable here? X. X power was, highest power was 2, 2, 1. Is there any difference? Is there any problem with the n is a positive integer అని చెప్తున్నాను. పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాకుండా నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఏమైనా ఉంది ఇక్కడ? లేదు. సో దిస్ అబ్సల్యూట్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ ఇస్ యాజ్ ఏ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ నేను టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాశాను. I written two expressions, right? The first expression definitely a polynomial, definitely a polynomial. Could you please tell me the degree of the polynomial then? What do you mean by degree? Degree అంటే ఏం చెప్తావు అమ్మా? వాళ్ళు చదివా కదా, పోలినామియల్లో ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిగ్రీ. మనం ఏం చెప్తున్నాం డిగ్రీ అంటే? ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ని విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ డిగ్రీ, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏముంది? n ఉంది. అంటే దీన్ని ఏమంటాం మనము? nth డిగ్రీ పోలినామియల్ అంటాం. nth డిగ్రీ పోలినామియల్. బట్ ఈ కేసులో హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ వాట్ యు మీన్ హియర్? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏముంది ఇక్కడ నీకు? 2 ఉంది. అంటే దిస్ విల్ బి వాట్ యు కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్, టెల్ మీ, సెకండ్ డిగ్రీ. ఓకే, రైట్, సెకండ్ డిగ్రీ పోలినామియల్. Right. Let us see the next example here. First, go ahead with the coefficient 2, 5, 6, 1, 7. All are definitely belongs to real number set. Right. Is there any complex number in this? No, absolutely not. Fine. Next, go ahead with the variables here. 3, 2, 1. No difference. Here, there is nothing is there. And ikkada 5 పక్కన x లేదు, ఇక్కడ 7 పక్కన x లేదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? x పవర్ 0 కన్సిడర్ చేసుకున్నా చేయకుండా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు మనకి. బట్ ఇక్కడ 1/x³ అంటున్నాడు. 1/x³. వాట్ యు మీన్ 1/x³ అంటే 1/a ఉంటే వాట్ యు విల్ రైట్ నాన్న? a పవర్ -1 రాస్తామా రాయమా? రాస్తాం. అంటే 1/x³ మీన్స్ వాట్? x పవర్ -3. అంటే x పవర్ -3 అని చూసుకుంటే ఇక్కడ నీకు ఇది పాజిటివ్ ఇంటీజరా? అంటే సర్టెన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసాము. ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకుందాం మనము, ఇది సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనుకుందాము. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయింది. రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మనం హైయెస్ట్ పవర్ ఏదనుకో దాని డిగ్రీతో చెప్తున్నాం మనం, సెకండ్ డిగ్రీ పోలినామియల్ అంటున్నాము. అవునా కదా? సెకండ్ డిగ్రీ పోలినామియల్ కూడా ఏముందో మనం డిఫైన్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదని. బట్ అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్స్. ఓకే, రైట్. ఇక సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. దీన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ పోలినామియల్ అనలేము. ఎందుకు? పోలినామియల్ అంటే టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలని చెప్పాను.
A conditions, all the coefficients must be belongs to real number set and n must be positive integer. This is very very important. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకు ఒక టర్మ్కి వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ టర్మ్, ఐ థింక్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ వచ్చేసరికి x⁻³ వచ్చింది కాబట్టి -3 అనేది నాట్ ఎట్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. ఎస్ నో, నెగిటివ్ ఇంటీజర్. ఇన్ దట్ సెన్స్ వీ కెనాట్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ polynomial, బట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు కానీ polynomial అనలేదు, బికాజ్ ఇట్ డజంట్ సాటిస్ఫై ద టూ కండిషన్స్. దట్స్ వై ఐ కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ polynomial. Is it okay? Right. As based on degree, I classified your second degree polynomial, nth degree polynomial. Definitely we have like we have some 0 degree polynomial also. What do you mean by 0 degree polynomial? You please tell me what do you mean by 0 degree polynomial? 0 degree polynomial is nothing but you will have a simple. Let us have a simple brief discussion here. I have single term. Let us say I have 5. It is a constant, right? 5 was a constant, isn't it? 5 was a constant. So, how can I classify it as a polynomial? Definitely, is there any coefficient here? Definitely, this is the coefficient because the variable power is, if you take it as x⁻0, that is the variable is x⁻0. If you consider it as x⁻0, what is the coefficient here? Coefficient will be 5. Okay, but what is the power here? 0. So, according to the highest power of the expression, according to the highest power of the polynomial, we are classifying into different types, right? What is the power of the variable here? Power of the variable is 0, but means 0 polynomial, isn't it? 0 or even you can call it as a constant polynomial, because it is having only single constant. We can call it as a constant polynomial. Like this, based on degree, we are saying polynomials in a different names. Second degree polynomial అనొచ్చు, third degree polynomial అనొచ్చు, 0 degree polynomial అనొచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే నీకు polynomials వస్తాయో 0 degree ఉంటే ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? 0 polynomial అంటున్నావు, లేకపోతే కాన్స్టెంట్ polynomial అంటున్నావు. ఈవెన్ వెన్ నీకు డిగ్రీ అనే 1 ఉంది అనుకోండి polynomial, దెన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ లీనియర్. ఏమంటావు అన్న? లీనియర్ అంటావు. 2 ఉంటే ఏమంటావు అంటే నువ్వు క్వాడ్రాటిక్ polynomial అంటావు. 3 ఉంటే క్యూబిక్ అంటాం. దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ నీకు సెకండ్ డిగ్రీనే వచ్చింది కదా, దీన్ని ఏమని చెప్పాను, ఇంకో నేమ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఏమంటావు దీన్ని ఇప్పుడు నువ్వు? క్వాడ్రాటిక్ polynomial అనొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ polynomial డెఫినేషన్, polynomial అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది కదా, నువ్వు రాయగలుగుతావు కదా వాట్ ఈజ్ polynomial. polynomial అంటే ఏం చెప్తావు చెప్పు? అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ of n plus a1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of n minus 2 up to so on an is said to be a nth degree polynomial, if and if only it satisfies two conditions. What are two conditions? The first condition is that all the coefficients that are a0, a1, a2, a3 up to so on an must be belongs to real number set. What do you mean by real number set? Real number set will combines అన్ని కలుపుకొని ఏముంటాయి మనకి? స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి, రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వదిలేస్తే క్లబ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ నెంబర్ రియల్ నెంబర్ సెట్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? నీకు రూట్లలో మైనస్ వాల్యూ వస్తాయి, రూట్లలో +2 ఉంటే ఏముంటుందని? రేషనల్ నెంబర్ అంటే మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. రూట్లో మైనస్ వస్తుందని కాంప్లెక్స్ నెంబర్గా రాస్తాము. డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ దట్ క్లాస్ ఆల్సో. డెఫినెట్లీ విల్ సీ, నువ్వు నేర్చుకోవచ్చు, అది కూడా నీకు చాప్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ nth degree polynomial. Is it okay for you? If let us example, it is not some of the examples are not satisfying the condition. అప్పుడు ఏమనాలి నువ్వు? This is not a polynomial. You can call it as a expression. Is it okay for you? Right. Try to write your understandable level, because whatever you understood, నీకు ఏదైతే అర్థమైందో, try to write your own notes. Definitely I am going to give a brief definition about it. Okay, let us note down. Okay, right. After that, definitely I am going to give you the definition of polynomial and different types of polynomial. Note down that one also. Is it okay? All right. Okay guys, up to now we've seen the
definition of polynomial and different types of polynomial, right? So let us write the definition here, right? Now once again let us see the definition. What do you mean by definition of a polynomial? Especially an expression a naught x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of n minus 2 up to so on an is said to be a polynomial, said to be a nth degree polynomial if and only if satisfies these following two conditions. What are the conditions? The n must be positive integer, అంటే the power of variable x power ఏదైతే ఉందో ఏముంది అక్కడ n ఉంది, n అనే వాల్యూ ఆల్ టర్మ్స్ కి ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి, పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ కండిషన్. ద సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ దట్ all the coefficients starting from a0 to an must be belongs to real number set. These are two conditions. If two conditions are satisfied, then any expression can be said as a polynomial. Based on a degree of polynomial. What do you mean by degree? The highest power of variable, we'll call it as a degree, right? Based on degree of polynomial, we are classifying as different polynomials. So let us have, so degree is 1, it is called as a linear polynomial. For degree is 2, it is called as a quadratic polynomial. Degree is 3, cubic polynomial. If degree is 0, let us say degree is 0, that is also called as a zero polynomial or a constant polynomial. Okay, this is all about the polynomial. Please write down. Okay guys, up to now we learned polynomials. అంటే polynomial అంటే ఏంటి, polynomial definition ఏంటి, different types of polynomials ఏంటి we seen, right? Okay, now we are moving on to the next topic, that is rational fractions. What do you mean by rational fraction? Rational fraction అంటే ఏంటి? సో రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ కన్నా ముందు మనం ఏంటంటే రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. వాట్ డూ మీన్ బై రేషనల్ నెంబర్? నెంబర్స్లో ఉన్నాయి కదా, నెంబర్ సిస్టంలో మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ నెంబర్ సిస్టమ్. ఇవన్నీ కంబైన్ చేసి రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటున్నాము. రియల్ నెంబర్ కాకుండా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎంటైర్ యూనియన్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్స్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. సో ఫస్ట్ లెట్ us see what do you mean by rational number అంటే చెప్పి రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఏం చెప్తాను, ఎనీ నెంబర్ విచ్ కెన్ బి రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q for all q not equal to 0. ఏం చెప్తున్నావు, ఎనీ నెంబర్ విచ్ కెన్ బి రైట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q for all q not equal to 0, q not equal to 0, then you are saying it as a rational number. Rational number, isn't it? Right. Under rational number చెప్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోలినామియల్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఇది నెంబర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఆర్ 3/2 ఆర్ 5/2 ఆర్ 7/4 ఎనీ దీస్ ఆల్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ బికాస్ 3/2 డినామినేటర్ 2 దిస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, 5/2 p by q చూసా 2 ఎలా అవుతుందని, డెఫినెట్లీ 2 కూడా అవుతుంది. 2 కెన్ బి రైట్ లైక్ దిస్ 2/1 హియర్ 1 నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ ద సెన్స్ 2/1 p by q, this is also in the form of p by q and satisfying q not equal to 0. Definitely these all are examples for rational numbers. Is it okay? Right. But what is our discussion here? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేసరికి ఏంటంటే నెంబర్స్తో ఉండదు, మనకు దేంతో ఉంటుంది, పోలినామియల్స్తో ఉంటుంది. అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్, రేషనల్ నెంబర్ ఎట్లయితే ఉందో మనకి సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్లో రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ రేషనల్ ఫంక్షన్ అనొచ్చు, రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అనొచ్చు, రేషనల్ పోలినామియల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఇది ఈ కేసులో ఏంటంటే 2 పోలినామియల్స్ మనం రాస్తాం. లెట్ us say f of x was one polynomial అనుకుందాము and the other polynomial is g of x. Any 2 polynomials were written in the form of p by q form for all g of x not equal to 0, for all g of x not equal to 0. అంటే అర్థం ఏంటన్నా, అంటే g of x లో 0 ఉండకూడదు. ఎనీ ఒక పోలినామియల్ అంటే ఏమని చెప్పాను నేను ఇంతకుముందే, పోలినామియల్ ఇస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కండిషన్స్. ఎక్స్ప్రెషన్ పోలినామియల్ అంటే ఏం కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కండిషన్స్తో ఉండాలి. అది లీనియర్ పోలినామియలా, క్వాడ్రాటిక్ పోలినామియలా, క్యూబిక్ పోలినామియల్ అనేది based on a degree we can classify it. Any 2 polynomials which are right in the form of f of x by g of x for all g of x not equal to 0, these all are said as rational fractions.
rational fractions of polynomial, or even we can call it as a rational functions, rational function. But usually regular manner మనం ఏమి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నామంటే రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్. అయితే ఈ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి, ఈ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్, దట్ ఈస్ ప్రాపర్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇంప్రాపర్ rational fractions. Proper rational fractions, improper rational fractions, improper rational fractions and ఏంటో మనం చూద్దాం. ఓకే, రైట్. see proper, firstly we will see proper rational fractions. Proper rational fractions mean what? Okay, so this proper or improper both are classified based on the degrees of f of x, g of x. అంటే డిగ్రీస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని బేస్ చేసుకొని ఈ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్ని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేశారు. ఓకే, డిగ్రీ అంటే ఎలా చెప్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిగ్రీ ఐఎమ్ డినోటింగ్ ఇట్లా షార్ట్లీ డినోటింగ్ ఇఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x అనేది గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఎక్కువ అయి ఉండాలి. డిగ్రీ ఆఫ్ g of x అనేది గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ f of x అయి ఉంటే దీన్ని ప్రాపర్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అనేవాళ్ళు, ప్రాపర్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. ఇంప్రాపర్ నీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఈ కండిషన్ కాకుండా రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఏముంటాయి? గ్రేటర్ దెన్ కాదండి, ఇంకేముంది? లెస్ దెన్ ఉంది, ఈవెన్ ఈక్వల్ కూడా ఉంది కదా, ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. అంటే ఈ కండిషన్స్ లేకుండా మిగతా కండిషన్స్ అన్ని కూడా ఏముంటుంది? ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. లెట్ us రైట్ దట్ వన్ ఆల్సో, ఇంప్రాపర్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్, నథింగ్ బట్ డిగ్రీ ఆఫ్ g of x less than or even equal to degree of f of x, ఈ కేసులో ఏమంటాం మనం? దాన్ని ఇంప్రాపర్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటాం. అయితే మనకు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో, మనకు 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పున్నాను ఆల్రెడీ నేను. ఆ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఓన్లీ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతాయి, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్కి అప్లికేబుల్ అవ్వవు. సార్ మరి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి? వెరీ సింపుల్. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు డివిజన్ రూల్ యూజ్ చేసుకొని మనము ఇంప్రాపర్ని ఫస్ట్ ప్రాపర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం మెథడ్స్ అప్లికేబుల్ చేయొచ్చు. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మనం డెఫినెట్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు కేమ్ టు నో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్. Rational fractions or rational functions are rational fraction of polynomials. Okay, these rational fractions are again classified into two types, that is proper, improper, based on a degree of f of x comma g of x polynomials. Generally rational number is nothing but p by q form, rational fraction is nothing but p by q form of polynomials, that's it. The conditions to satisfy is that always denominator must be not equal to 0. డినామినేటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా 0 అయ్యి ఉండకూడదు, డినామినేటర్ ఎప్పుడు కూడా 0 అవ్వకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషనల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్. Okay, note down this one and followed by I am going to give you brief notes about rational fraction and different classification of rational fraction based on a degree. Okay, note down this.